Marapa what a tea, take a seat, come on. No lie, I'm the baddest boy in the continent. No debate, see the boy elevate. I know niggas gon' hate, but you don't know my story, bro. Stopping at the gate. I need me an elephant for a bait. Naza kuacha formless kiwaiti2. Na kuaga flawless wataiti2. Marapa flani clueless, ideas zao flat. Kahaga za mademu wagati2. Utanipata juja na kuanga tuthika. Napenda petit, jo spendi dem thika. Na tuaga shukranjo, place nimefika. Selina wamboi mi wakunywa kalika. Ati form kama triomio. Ni mata kuanga inspired sana na triomio because of one thing. Like the respect he has for the game and his consistency in the game as a plus. Oh boy, him humble man. Mainly meet na in passion score. Mimi naweza kuwa that humble na cheki. Na hiyo ndio kitu inaniinspire sana na triomio mwanzo. Na trust me, one of my dreams ni kudungoma na triomio. Na najua on God mwanzo ita happen. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl RUTH-SHII and I'm back again with a new video, a new vlog. And today I have an amazing guest, Nikona Msanii. And guys, if you're new in my channel, always feel at home and don't forget to subscribe and share my video with your friends. So keep it tuned. Let's hear the short story. So surprise guys, sasa. Poa mambo. Poa sana, uko aje? Niko poa sana, sijui wewe. Pia mimi niko salama, niko mzima as you can see. Na nasikia ni kama sijui uko na kahoma nini? Yes. Sijaishi kona homa, hii ni sauti yangu tu, sinaga homa. Oh, ni sauti yako? Sauti yangu tu. Hey. Na wewe ni msexy. Ai. Wewe ni super manze, for real. Oh, thanks. Anytime manze. Acha tunataka tukujue, unaitwaje? Mimi naitwa Trigger. Trigger Young Boy, hiyo ndo social media handle yangu. Trigger ni TRIGGA, Young Boy, IG, YouTube, everywhere Trigger Young Boy. I'm a rapper. Yeah. And I chose rap over everything. Maze, only God tundu ako above rap. Lakini mimi decide to choose rap until the day I die I'll rap maze. Okay. I have seen your videos zina trend, zinaenda kuenda za usanii. Ulianza usanii when? The first song mimi niliandika nikiwa 7 years. I was actually 7. I was in class 1. Yeah. And but I'll say nilianza like rap officially after nimemaliza class 8. Nikiingia form 1 nilienda high school inatoka Kakamega School. Hapo ndo niliadmitiwanga, so after kwenda hiyo high school nilipata hiyo high school iko so much into music and stuff. So hapo ndo nikadecide officially maze rap would be the thing maze. Na hapo ndo nikaanza pursue dream yangu ya music maze officially maze 2014 hiyo time. Yeah. Sasa wewe siku yenye ulikuwa ulikuwa unasema me when I grow up nataka kuwa musician. What was your dream? Me actually, I'll be honest, I knew I would do rap. Nilijua nadai kukuwa rapper for all the days of my life. Lakini mimi nimewish kutaka kuwa lawyer manze. Niliwish kukuwa lawyer sana. Nilikuanga inspired na like nilifeel like nikikuwa lawyer iko siku moja nitakuja kutetea mnyonge fulani, maybe atakuwa ameonewa na msee, una get. Hiyo ndo inspiration, hapo ndo inspiration ya mimi kutaka kuwa lawyer ilitoka. But again, you know, back in school I was not so much into books. Mimi nilikuwa napenda tu music, nilikuwa napenda kujibamba man and stuff. So much as nilikuwa na try kusoma, lakini again books wasn't my thing. So nikaamua tu hold on into my music dream. Na hiyo najua ndo God atani bless nayo. Okay. So nyinyi wale wase shule uko na ile kitabu yenye uko unaandika ngoma, teacher akiwa kwa class maybe unaandika ngoma ama? Hizo vitabu nilikuwa nazo mingi, like I remember like every year nilikuwa like na 2 lyric books. So to sum them up, ilikuwa like around 8 books. Nilikuwa na 8 song books kabisa. Nilikuwa naandika music every time. Zingine nilikuwa naandikia mabeshte zangu. And nilikuwa nafanya all that because I was so much serious and I'm so serious about music manze. Like it means everything to me manze. And hiyo ndo maana ikafanya niko na soma na a lot of lyric books manze, and up to date bado niko nazo, much as siku hizi naandika lyrics kwa simu but bado niko na hizo lyric books mtaa. Manze.
Sasa sijui kama unaweza tuguzia lines ya ngoma maybe yenye ulitoa ya kwanza, tuanze na yenye yenye freestyle hivi hivyo tu. Cheki, naweza diss kila rap ankiwish na wadish ka sapo fish na piska ng'ang'o snitch na daiti jikofi niliacha anan bad boy niko na maploti kanan marapo watati take a seat come on no lie I'm the baddest boy in the continent no debate see the boy elevate I know niggas gon hate but you don't know my story bro stopping at the gate I need me an elephant for a bait na za kuacha formless kiwaiti tu na kuaga flawless wataiti tu marapa flani clueless idea zao flat kahaga za mademu wagati tu utanipata juja na kuanga tuthika napenda petit jo spendi dem thika na toaga shukranjo place nimefika Selina wamboi mi wakunywa kalika ati form kama triomio ni matao kuna kio mi ni mhansa muliza kio na isiti na iranjo mbio mimi sikuwa na expect hiyo akiyo the best niva nimesikia baadhi kwa hiyo ngoma umemtaja anaitwa na Triomio. Mnajua na Triomio? Triomio ni like atujuani at a personal level lakini tunajuana cause nilimkatendezia show yake fulani Juja so hapo ndo tulimit tuka exchange numbers and all that so ndo sasa tunatry kuongea maybe someday tutakuja kudungoma na you never know but Triomio is just a big inspiration like ni kijana mdogo but venye ana come through mazee yeye inspire sana like atuko ile age just because someone is 30 or 40 years unakuwa inspired na msee juu ya age yake. Siku hizi unaweza kuwa inspired hadi na msee yako 10 years unacheki. Na mimi kuanga inspired sana na Triomio because of one thing, like the respect he has for the game and his consistency in the game mazee. Plus boy ni humble man. Mimi nilimit naye in person sikuwa mimi naweza kuwa that humble unacheki. Na hiyo ndio kitu inaniinspire sana na Triomio mazee. Na trust me, one of my dreams ni kudungoma na Triomio na najua on God mazee it happen man. For real mazee. Na nimesikia umeweza by the hiyo rap. Mimi by the sikuwa na expect kitu kama hiyo by the way. So kuna huyu msanii wa Kenya mwenye anakuanga anatambulika sana kama rapper anaitwa Khaligraph, unamjuaje? Unajuana ama maybe umejaribu kumdm? Unaona venye mafans mnajua Kali, hivyo ndo mimi najua Kali. Mimi umuona na mfollow IG. Lakini as far as kuwa king in the rap game is concerned, all time Nyashinski manze. So wewe wezi compare Nyashinski na rapper mwingine Kenya. Tukue tu honest manze. All time yani. Manze. So wewe hata anaitwa nani? Anyway, where anaitwa Khaligraph. Khaligraph. So wewe umtambui kabisa. Wewe ni mwenye unatambua ni Kali mimi simtambui like ati Kali ni mzii. Kali is one of the best rappers Africa has ever produced. Kukuwa too honest, unacheki. But when it comes to me mwenye na look up to me ni Nyashinski, unaona. But Kali ni mzii. Siwezi kata Kali ni mzii, Octo ni mzii, Kaka ni mzii, wa Kardinali ni wazii. Lakini for me mwenye na stand out ni Nyashinski tu yani. Yeah, Nyashinski manze. What about maybe kuna msee huwa anakuinspire wa majuu? Rapper ni mgani? Sijui kama namjua. Kuna rapper anaitwa Polo G manze. Mimi sijui kama namjua lakini go look for Polo G. Kuna so many rappers kuna Meek Mill, Polo G, Lil Baby, Lil TJ, Lil Duck. Mimi kuanga inspired na like 10 rappers on majuu because of one thing. Rappers on majuu, they don't fake in their music. Yeah, I know. Si ule rapper atakwambia eti nilikuwa na ndenga. In real life ako na ndenga. Si kama marapo wetu wa Kenya na kuchocha eti aliona mbanga akafukuza mbanga sangapi. Nani anafukuzanga karao Kenya? Unacheki, but one thing about international rappers, they rap about street life. They rap about the struggles that we've been through. And that's why I resonate with them more than the local rappers we have in Kenya. Unacheki. Na hiyo ndo kitu inakuanga muhimu kwa rap music. Hata ukiangalia Tupac alikuwa na rap about real life situations. And that is what others I mean that is what most of the rappers should do. Unacheki, usi rap about fake lifestyle. Rap to about something that's happening on the ground and all that kind of things manze. So I don't know, me rappers we look up to manze, and definitely nasikizanga sana Nipsey Hussle, Tupac, Jay-Z, Lucas Joyner.
because I learned so much from them. Yeah. Unajua mimi nimesikia umerap karibu unafikia Nasty C, unamjua? Nasty C, Nasty C is an icon. Mimi respect na iko siku man. Iko siku Nasty C. Iko siku man. Unajua Nasty C labda anapenda kuwatch YouTube ya RUTH-SHII. Unaweza mwambia kitu labda anakuwatch anasikiza hiyo rap Yeah, Nasty C. If you are to like hear the message from me right now, you really inspire me a lot. You motivate me in different ways, more than my own Kenyan rappers do. So maybe one day on God, I would wish to feature you in my song. And that's what I really wish from Nasty C. Wow. It's such an inspiration, Yeah. Man's there. Wow, you're such a loving by the way. And sasa dream yako na hii, what is your dream? Like 2 years from now, 3 years? My biggest dream. My biggest dream is to see all my dreams come true. That's my biggest dream. Unaona hii rap maybe inaweza kupeleka mahali as in uko na hope nayo? Rap si eti inaweza, rap inanipeleka. Already imekupeleka ama ndio uko in that process? Places man. Siwezi kudanganya, like rap inanipeleka places, and maybe 2-3 years from now mimi ndo nitako the next Nasty C, just a matter of time manze. Najua God ananiwakia man. Yeah. Najua ita happen as long as unajua unaika bidii kwa life, as long as unakuwa consistent, as long as una keep God mbele manze. Everything will just happen, everything is going to come true manze. So hakuna ku give up manze. We wake up every single day, write songs, good songs, do the rehearsals, make sure you write nice music and keep going. Ingia streets, saka ganji, tafuta do, ukipata shukuru, ukikosa unashukuru pia. And life goes on, but one thing usiwaisahau kuomba Mungu man. God is everything manze. Wow. So tukimalizia show nataka sasa yenye iko rated sahi uko yenye iko YouTube sahi yenye na trend yenye imefanya ukajulikana sana, tunataka kuisikia. Fungiwa keja inaitwa Binadamu, but tulichange jina tukaita Hustler's Prayer. Inaenda hivi, fungiwa keja uone nani atakuhost, ukidedi ndo time wana kupost. Binadamu, binadamu, kauna ganja utakusema wakikuroast, alikubol na sahi amekughost. Binadamu, binadamu, teki sini blanda, dem ni tabia pana haga, kama David bado na wanda, ni aje wando nisikize kal hadi London. Jia Esa lyrics zingine. Wow, uko tu sawa. So uko tu sawa by the all the best. Maybe kuna msanii mwenye anakuwatch anataka kukua kama wewe, unaweza mu-encourage aje? There's one thing mzee usiisahau man, kwa life. Consistency is key. Endelea kufanya kenye unadu. Endelea kuomba God. Usichoka man. Amkia hiyo stuff unadu, enda street. Do whatever you're doing manze, usichoka. And always pray manze. Itajipa man. Tomorrow could be the day you win manze. So give up bro. Okay. Jitume tu manze. Sawa. So wase maybe mtu anataka kukufikia, anaweza kupata wapi? Instagram, Trigger Young Boy. Trigger Young Boy, jina tu moja. Trigger ni TRIGGA. Trigger Young Boy. WhatsApp 0711909965. 0711909965. Twitter, only one bad boy. Facebook, Young Boy Trigger. Hivyo tu. Okay. Subscribe manze. Hadi nimeupload pia interview yangu ya Switch TV, nilikuwa chat spot the other day. Pia iko hapo. Mnifollow IG, msubscribe. Alafu namba ya WhatsApp nimewapea. Kama una feel unadai kuwork na mimi. Manze sinanga. Guys, that's all for today, and expect more and more and more. By the way, mimi sitawafail. Nitawaletea anyone mwenye naona ako na talent. Niliwaambia nitawaletea wasanii, bloggers, as in wase wengi sana. So guys, subscribe and share my video with your friends. So let's meet in my next video.